Leo tuna show moto sana, show ya kipekee, show zile hata kama hujakuwa ukituona leo ujue leo show ni mzuri sana. Leo tunazungumzia kuhusu kujitambua. Na labda unajiuliza kujitambua ni nini? Mara mingi watu wengi hawawezi fanya maamuzi bila ya kushauri labda mtu rafiki ama mzazi na mambo kama hayo. Kama ni wale ambao wameolewa, unapata uko na ule boys mama. Huyo ni mtu labda, sisemi boys mama wote ni watu ambao hawajajitambua ama self awareness. Lakini leo tunamshauri nasaha Eliud ataweza kutupeleka kutufunza na kutueleza kwa upana na kwa kina. Kwa hivyo karibuni sana. Huyu ni Bazuu the wise man ambaye mnampenda, na karibuni sana katika chumba cha mawaidha. Starehe uweze kuelewa kwamba leo utapata kufunzwa na kuelimika kwa ile njia, na pia hata kubadilika. Unajua wakati unapojitambua basi inakuwa ni rahisi na wewe unaendelea kukua na unastawi kama mtu binafsi. Kwa hivyo karibuni sana, na sasa ningependa kukaribisha mgeni wangu aweze kujitambulisha, alafu atatuambia ni nini hasa self awareness, ni nini hasa. Karibu. Asante sana Bazuu. Mtazamaji wetu, kwa majina naitwa Eliud Gogi. Mimi ni founder wa organization inaitwa Newness Counseling Organization. Huwa tunafanya kazi ya kupeana mawaidha, that is counseling. Pia huwa tunapeana services za mental health kwa individuals, organizations, churches, schools and all that. So today we are talking about a very, very significant topic, because this is the basis of who we are. And you've requested me to define self-awareness. So let me go straight to that. So we usually say that self-awareness is the ability to know who you are, to understand, to know and understand who you are. This is based on, your actions, your thoughts, your emotions, your beliefs, and your values. So what we are saying in a nutshell is that you are able to understand who you are as a person. Because one thing that we usually say, when, for example, wakati unaenda kununua kitu kama TV, ama ufa ama radio. So once umeenda kununua something, an item, ukifungua pale ndani utapata kitu tunaita users manual. Human beings, when we were born, sijaisikia mtoto amezaliwa akatoka kama ameshika users manual. Hakuna mtoto ashaizaliwa akatoka na kitabu imeandikwa wewe unaitwa hivi, wewe those are your values, these are your abilities, these are your weaknesses. Hakuna. So what we do is that we discover ourselves. So, and that's what we usually say, that is, the basis of life, because we are all alive today in the journey of self-discovery. So the moment you have been able to discover yourself, to understand who you are, what makes you you. For example, I'm Eliud. What makes me Eliud? Because what you usually say is that, for example, what people are saying right now, it's my body. This is my body. So there's the me which is now inside this body. This is just a vessel, So understanding what makes you who you are, the materials that now I call Eliud, that's now my values, my beliefs, my emotions, my actions and all that. So being able to understand that, then we can conclude and say that you are self-aware. You know who you are, you know what you can do and what you cannot do. You know your strengths and your weaknesses. When you sit down and someone makes you do something that you do not want, something that you know it's not you. Unasikia maybe mtu amesema that's not me. We say mimi. Because they understand who they are. And anyone coming along to make you do something, say something, or be something that you clearly know you are not, you'll be quick to say no, because you know yourself. Kweli. Yes. Asante sana Mwalimu Eliud, umetupatia ufafanuzi mzuri sana. Na najua mtazamaji yule ambaye anatutizama amepata kuelewa. Lakini ili tuweze kusindilia huu ufafanuzi, labda ungeweza kutupatia kama mifano miwili ya watu ambao na najua labda kuna mtazamaji ambaye anatutizama na labda anapitia hiyo hali, yeye mwenyewe hajawahi jitambua. Lakini wakati utakapoelezea hizo ishara na yeye mwenyewe kuzitazama ana kwa ana, ataona kuna uwezekano kwamba
mimi niko na huo udhaifu. Karibu. Asante. So ningependa kupeana mfano wa kwanza ambao ni wa kijana fulani tuliweza kuinteract na yeye when I was in campus a few years ago. So this young person, you know, in the 20s, early 20s. So every time he was making decisions, he could make decisions that they are going to give him instant happiness, short-term happiness. So yeye haja yake ni amuke asubuhi, you know, anafaa kwenda class to attend the sessions. But he could wake up in the morning to go and visit friends who do not have a session at that particular time. So because, you know, in the university maybe wewe uko na session saa hii, mwingine hana, mwingine yake iko like that. So he would wake up and, you know, anaenda ku gossip na hawa watu, you know, just talking, you know. Mambo ambao Kama ni kwenda mostly alikuwa anaenda kucheza PS, you know, these games and watch football and all that. So he used to make decisions which were for instant happiness or short-term happiness. So huyu mtu first of all hajielewi kwamba haangalii life yake a few years to come, maisha yake itakuwa namna gani. So waking up in the morning, instead of going to class to shape his life, alikuwa anaenda kutembelea mabeste, kwenda, you know, kucheza and all that. So also mostly, unajua pombe, especially those students when you are chuo kikuu. Yes, chuo kikuu. So wanapenda pombe sana, majority of them. Unajua tayari sasa wana uhuru hapa, si kama wakati wako katika shule za upili. Wale mahali walimu wanawaangalia kwa macho makavu. Lakini sasa wana uhuru mwingi. Kwa hivyo uhuru huo unawaadhiri kwa njia ya kipekee. Yeah, the freedom is there and most of them akipika tu simu nyumbani anapatiwa pesa. So that guy used to spend almost all his money in drinking. So first of all, this is someone who has no focus for the future. Huyu ni mtu mwenye first of all hajielewi ni nini anataka maishani. You see? He is someone who cannot see beyond tomorrow. So yeye ni amuke tu asubuhi, niko na 200 ya pombe, sawa, I'm good to go. I don't care whether I go to classes or whatever that's going to happen to me. You see? So that is someone who is not self-aware. Na labda nikukatize mwalimu Elliot, kuna jambo ambalo limenijia kwa ghafla, ni kuna uwezekano kwamba wewe kama mzazi unaweza kuwa unasomesha mtoto anahitimu alama ambazo ni nzuri, sababu mtoto ambaye amefika chuo kikuu ni mtoto ambaye amehitimu alama ambazo zimemwezesha. Na kuna uwezekano kwamba yeye mwenyewe hakuwe hajitambui. Inaonekana kuna uwezekano. Kwa hivyo inaonekana hii kujitambua lazima ianzie nyumbani. Hebu tuelezee kama vile kabla hujatuelezea hivyo, labda unaweza malizia mfano huo alafu tupatie na mfano mwingine. Okay. So lakini nadhani umenielewa. Yes, vile ambavyo nimesema. Yeah, nimekuelewa because huyu mtoto, you know, that young man that, you know, we used to interact with. So akitoka nyumbani, huyu mtu una expect, you know, at around 22 23 years old, this is a young adult. Yeah, not a full adult, but you know, it's a young adult. Huyu ni mtu at least anafaa kuwa haoni maisha yake kama venye alikuwa anaiona akiwa 10 years. You know, when you are 10 years, wewe unafikiria tu I'll be a pilot, you know, I'll do this, I'll do that. But wakati umepita ile age ya adolescence and teenage years, unafaa ukuwe at least saa hiyo wakati sasa at least you can be able to focus more sensibly. Umepanga malengo yako. Yes. Na pia una mpangilio, kuna mpangilio ambao unakufanya ufike kwa hiyo malengo. Exactly. You can be able to make rational decisions as an adult now, you know. So this young man is not able to do that. So yeye kazi yake tu ni kufanya zile vitu zitamfurahisha kwa hiyo wakati, but later, and by the time we were graduating, actually he did not graduate together with us. Haku graduate na sisi because hakuwa anaenda class. So he had not been able to do some of the exams, you know, zingine alikuwa amefanya anapata fail, and most of the times because you know he had a close friend when alikuwa anafanya na yeye the same units. We just used to do the common units, but kuna wale wenye alikuwa anafanya na yeye the core units za course yake. So he used to kubeba mwa Kenya every time kwa class. So lazima alikuwa ameandika mwa Kenya pale because he never attends the class. So hatuku graduate na yeye, and I think he graduated 2 years later. 2 years later after we have graduated, because he had to do the receipts, lazima akafanya zile exams alikuwa hajafanya, zile alikuwa na fail, lazima akarudi zingine kwa class kusoma and all that. So that is someone who have been put ama amejiweka kwa hiyo situation because of lack of self awareness.
let me go to the question that you've asked. Yeah. This young man ako in early 20s, and this is someone who is not self-aware. It is not a surprise that you even find someone who is in their 40s, leave alone someone who is a young adult. Someone who is even sasa anaanza kuingia old age. Ndio anatoka sasa hapa kwa being a young person, ako 50s huko 40s, but still they are not self-aware. Because self-awareness is a skill that you learn. It's not something that you are born with, as I said. Yes, it's something that you discover with time. So you put in efforts to understand yourself. You know, there are skills and techniques that you can use to be able to know who you are. Yeah. So if you do not have that initiative, if you do not take action to actually know yourself and understand who you are, then definitely nobody will ever come your way and tell you this is who you are. Yeah. No. That's something that you do yourself. Yes. You do it for yourself. Yes. Lazima wewe mwenyewe ufanye utafiti na ujue who am I? What am I made of? What are my skills? What are my, my values and all that? So it is very possible that you find a young person, ametoka nyumbani, ameenda chuo kikuu, and they do not know themselves. But in that home environment, parents also, they cannot tell a child who they are. Yeah. Mimi kama mzazi, siambia mtoto wangu, wewe, these are your values, these are your beliefs, no. But I can guide that child towards discovering who they are. You can only guide and direct, unamwambia, my son, siku hizi, maybe for example, kama ni ako hapo nyumbani, unaweza ona kwamba ana make, some decisions which are for short term happiness. Yeah. So unaweza mwambia, mtoto wangu, unajua, wacha tu kufikiria maisha ya leo. Fikiria miaka 10 utakuwa wapi. Hizi tabia uko nazo leo, miaka 10 zitakuwa zimekuelekeza njia gani. So unamguide. So if for example you see mtoto wako every time amefanya makosa, they never own up to their mistakes. So kila wakati hata akifanya makosa, they are always looking for someone else to blame. That's someone who lacks self-awareness. They do not take responsibility for the things that they have done. Yeah. So ukiona mtoto wako, kila wakati ukiwaachia kazi nyumbani unapata sukari sijui amekula, ama kazi wenye ulikuwa umewaachia hawakufanya, anaanza kusema, ni brother wangu aliniambia, ni sister wangu aliniambia. That is a child who does not have self-awareness. But watoto sasa, a child at that young age, before 18 years, we do not concern ourselves too much about self-awareness. Because first of all, for you to have self-awareness, you need to have a certain level of maturity and psychological development. So lazima at least uko umefika miaka fulani yenye these things are going to make sense to you. Because sitting down with a 10-year-old explaining to them what self-awareness is, that is time wastage. You're just wasting your time. But when someone amecross this, sasa ameanza kukua a young adult, hapa kwa adolescent, especially in the adolescent years, that's now where you can start guiding your child towards the path of self-discovery. Sawa. Yes. Asante sana mwalimu, umeweza kutueleza kwa ufasaha, na najua mtazamaji yule ambaye anatutizama amepata kuelewa, na ninaweza kuelewa kwamba kujitambua pia inaweza kuwa pia kwa mtu mzee na pia na kijana, na tena pia tukajua kwamba kuna umri ambao huwezi anza kuzungumzia mtu kuhusu kujitambua ama self awareness. Ulitupatia mfano mmoja wa kijana huyu ambaye alikuwa kidogo ana huo udhaifu wa kwamba alipenda kujifurahisha, furaha ya hivi punde, lakini hakuweza kuweka malengo, kuelewa kwamba alienda chuo kikuu na baada ya miaka 4 anafaa kufuzu ndio ingie kwa maisha yake. Na ikachukua mrengo ambao ulimtatiza na akachukua muda mrefu. Na nataka kutoa tahadhari ni kwamba usiseme kwamba kijana wote ambaye anachukua muda mrefu pale kwamba chuo kikuu ni kukosa self-awareness. Hapana, kuna njia zingine, kuna mambo mengine pia anachangia ambayo inafanya, lakini huo ni mfano tu, tuko na mshauri wetu amekuja kutuambia ili tuweze kuelewa. Ukiona hizo dalili ujue kuna uwezekano huyu kijana bado hajajitambua, kwa hivyo uanze mbinu za kuweza kumrejesha mahali ambapo anahitaji. Nataka kupatia mshauri na saha wetu tena Eliud atupatie mfano mwingine, ndio yule ambaye anatutizama
aweze kuelewa kabisa hii hali ya kujielewa ama kujitambua ni muhimu na athari zake ni nini. Karibu. Asante. So I'm going to give an example with myself. Wakati nilikuwa high school, so wakati nilikuwa namalizia shule ya upili, shule ya upili, that is nilikuwa around form 3. So, I used to know that I would like to become a psychologist or a counselor for that matter. But at this particular time, wakati nimemaliza shule, the grade that I got a B-. So at that particular time, hiyo miaka serikali haike kuchukua as a male, hukechukuliwa na serikali kusoma ushauri even kuchukuliwa these days inaitwa KCC something COSIPS, that one. COSIPS hukechukuliwa na serikali kusoma for free. Ile not free for free, but ile yenye watoto wanachukuliwa na serikali and then ile serikali inadhamini sponsored. Yes. So that time with a B-, ilibidi tu nifanye self sponsored program yenye watu sana wanaitaka parallel. Yes, unajilipia. So that's what I used to do. So now wakati nilipata that grade, doing a few research here and there, nikapata the course ya psychology ilikuwa inalipishwa pesa mingi kidogo, so I couldn't afford. So I went to one of my teachers na nikamuuliza, now I'm stuck here. One thing is that I want to do this course. But yeye akaniambia, hapana, kwanza hata hiyo course unataka kufanya is not even marketable. Kwa psychology hata ni nini? Sasa psychology hata unaekuwa employed wapi? Sasa utaajiriwa kufanya nini? Sasa wewe ni mwalimu wa shule ya upili. Yes, wewe ni mwalimu. Kwa hivyo hakuwa na ufahamu wote. Yes. Manufaa na uzuri wa hiyo course ya ushauri na saha. Exactly. So nikamwambia, now I'm stuck. I know what I want to do. And I feel like I am empathetic because wakati nilikuwa shule I used to talk to students, huyu ako na stress, ongea na yeye, huyu ako na some of these issues, and then I get to sit down with them and try to give them some advice. Yes, because walikuwa wanabadilika. I was the head boy that time, so mostly walimu wakipata mashida kama hizo na walikuwa najua I'm a good boy, mimi ni mtu mzuri, so nilikuwa naletoa sometimes, I give them some advice. Yes, so in that case now, I knew what I wanted to do. But my self-awareness was not as strong for me to be able to stand firm with what I wanted. Because if my self-awareness was strong enough, and I believed that what I knew about myself is what makes me who I am, then at least hata ningeenda course ningeenda nifanye course either nianze certificate, diploma. But yeye akaniambia, hapana, that course is not even marketable. Wewe fanya hivi, enda ufanye physics and chemistry. That's what I did actually. So nikaenda university the first year and second year nikafanya physics and chemistry. Kwa hivyo hiyo ilikuwa sasa ni mafunzo ya kuwa mwalimu. Yes, degree, shahada ya walimu, to become a high school teacher. So nikafanya the first year and the second year. And then nikafika pahali nikakosa school fees. So I wanted to go and defer. So when I wanted to go and defer, kufika kwa registrar, nikapata ile karatasi yenye wanakuwa wameandika courses. So nikapata psychology, wameanza kuoffer psychology the previous year now. It was not there at Chuka University, so walikuwa wameanza kuoffer the previous year. Mimi sasa wakati nilikuwa na nimemalizia form 1, nilikuwa first year, niko form second year. Yes, so at that particular time now, I felt like instead of deferring, let me now change my course. Because first of all, I knew who I am. I knew what I want. I knew what I'm made of. So that is now an element of self-awareness which now came in much later in my life. Yes, and I changed my course and I had to start from first year actually. So nilikuwa nimesoma 2 years and then I started from zero, first year, second year, third year, fourth year, hadi nikamalizia. So lack of self-awareness is something that can make other people make decisions for you. Because wewe mwenyewe hujijui. So if someone else tells you, I know you know mimi nakujua, you can be a very good teacher. Because I don't know myself, I go to that direction. I become a teacher. Only after becoming a teacher, after a few years, I realize I'm a very terrible teacher. And then now I want to go back when it's already too late. Yeah? So lack of self-awareness can make even someone to control you the way they want. To shape your life the way they want. Not the way you want, not even according to who you are, but according to who they think you are. Because personally, even if we are close friends, you just know me, maybe when we meet, physically, and a few things here, how I talk, how I dress, but you don't know my beliefs, you don't know my values, you don't know the things, my personality.
So when someone else is making decisions for you and you let them do that, that's an element of low self-awareness. Asante sana. Yes. Umetumia mifano na kwanza ukatumia mwenyewe. Yes, mfano wako wewe mwenyewe, na najua mtazamaji sasa bila shaka umepata kuelewa kujitambua kiini chake na madhara yake vile ambavyo, na labda wewe ambao unatutizama ni mmoja wa wale ambao wanapitia hiyo hali, basi usikuwe na wasiwasi. Ndio sababu Ezra Christian TV na hasa chumba cha mawaidha kimejaa mawaidha hadi pomoni, na ndio leo tumedunda tuweze kukusaidia wewe uweze kubadilika. Labda kama kwa mfano vile Eliud mwenyewe amesema kwamba alienda akasomea shahada ya walimu, kufunza fizikia na ni hesabu, ni physics and chemistry, na kemia. Lakini mwenyewe hakusikia kwamba hilo jambo ambalo ni muhimu, lakini yeye mwenyewe baada ya kujitambua aliweza kurejelea katika course ya ushauri na saha, na nashukuru kwamba amekuwa ni wa msaada mkubwa sana. Kwa hivyo wewe ambao uko hapo na mzazi, ni vizuri kwamba muweze kukaa na mtoto wako na uweze kuelewa ni nini hasa huyu mtoto anahitaji, na ili usiweze kumfanyia maamuzi ambayo yatamuadhiri na pia kupoteza, sababu kama vile Eliud amesema kwamba alipoteza pesa, na naona alikuwa anafanya degree ile ambayo alikuwa anajidhamini mwenyewe, ile ya kibinafsi, na alilipia miaka 2 fees ambazo hizo pesa angetumia kwa mambo mengine. Ndio nasema kwamba hii show leo ni moto, sababu ni show ambayo itakuokolea hata senti. Kwa hivyo tutaendelea na hilo. Jambo lingine ni kwamba aweze kutuelezea ni vipi unajua kwamba wewe mwenyewe unajitambua, kwamba unajua kwamba mimi sijajitambua ile ngazi ambayo inahitajika na mimi nimejitambua. Hebu tuelezee. Asante. So there's something that we always say, especially when we are talking about self-awareness. You know, the Bible says that, the knowledge of God is the beginning of wisdom, you know. Hiyo ni Mathayo 6 mstari wa 33. Yes. So when you know God, you now have the wisdom. Seek ye first the kingdom of God, and everything else shall be added unto you. Good. So for us, we usually say, in counseling, that self-awareness is the beginning of all wisdom. Because the moment I know who I am, you cannot know God and understand even God if you do not know who you are. Because, if the Bible says that we were created by the image and likeness of God. So if I want to understand who God is, I need first to understand who I am. And that's the starting point. Ndio mimi mwenyewe, si Mungu aliniumba na yeye jinsi alivyo. So ndio niweza kumjua Mungu na kumuelewa vizuri. I cannot see God. So if for me to understand who God is, I first need to understand who I am. And that's the starting point. So the moment you understand who you are, then you are able to understand other people. You are able to understand even everything that's happening around you. So there are some things that you can look at and know that you do not have self-awareness, or you lack self-awareness. So the first thing is when you are always blaming others for your misfortunes. So for example, if for example I'm late somewhere, maybe for example I come here, nikuja kwa show nikiwa nimechelewa, maybe 5, 10, 20 minutes. So maybe I'll get here and maybe you ask me, Eliud, leo umechelewa kwani kumeenda aje? And naanze kukuambia, unajua bibi yangu hakunitayarisha mapema. Unajua sasa nimekuja huku kwa barabara kuna jam. Sijui nimekuja na matatu ikanidrop badala ya kunileta hadi hapa ikaniweka huko Roysabu ama sijui kafanya nini. So there's no point in my conversation where I'm going to take any responsibility for what has happened. That is someone who lacks self-awareness. Because if you are self-aware, you understand that you need to be responsible for some of the misfortunes that are happening in your life. Because the moment I start complaining and blaming other people, for example, if something happens to me, and then I start blaming you, what I'm telling you without saying is that because it's your fault this has happened to me, then it's your responsibility to make it right. So I'll take no initiative or efforts to make things that are happening in my life right. So I'll be waiting for others to do it because it's the responsibility. The other thing is that those people
who lack self-awareness, they always try by all means possible to justify what they have said or to justify themselves. This is someone who is going even, to do something that is even illegal and inhuman so that they can justify that maybe they are right or whatever they are saying is true. So maybe, for example, if I can try to give an example, maybe let's say it's in the home environment. So maybe umekuja nyumbani and then TV imevujika. So ni bibi maybe amevuja TV, walikuwa na mtoto huko. So someone who lacks self-awareness, na ni yeye amevuja TV, the wife maybe alikuwa anapaguza ama alikuwa anafanya vitu zake akagoga TV na mtoto wako hapo. There's maybe someone who doesn't have self-awareness, atachukua mtoto maybe hata amkate pahali, kwa mkono somewhere, ama amkate hapa, ndio na atoke damu, ndio bwana akikuja amwambie, mtoto alikuwa anatembea akagoga TV, si unaona hata aliumia hapa, ana bleed. So bwanake akiona hivyo atasema exactly, by the way, for sure mtoto aliumia, so lazima ndiye alivuja TV. So these people are willing to go to the extreme extent to prove that they are right, or whatever they are saying is the right or is the truth. So that is someone who lacks self-awareness. Something else that you can know that you lack self-awareness or you are not self-aware is when you are making decisions and choices which are only going to give you short-term happiness. Where tu unafanya kitu ndio ufurahie that time. It's like those people who usually indulge into irresponsible sexual behavior. So kazi yako, what you are looking forward for ni kujifurahisha tu for a few minutes. Just, and then you don't care whether you are doing it with a minor. You don't care whether it's rape. You don't care whether you are molesting. You don't care whether ni bibi ya mtu. You don't care whether ni bwana ya mtu. Wewe haja yako ni those few minutes that you're going to spend. Get that pleasure and you are gone. That's someone who lacks self-awareness. Someone who is going to use drugs without thinking about how it's going to affect others, and even themselves. So that is someone who lacks self-awareness. The other element of people who lack self-awareness are gossipers. Those people who lack gossips the most. Wale watu, mmepatana leo amekupea mshene ya mtu mwingine. After hapo akitoka kwako anaenda anapea huyo mtu mwenye alikuwa anakupea mshene yake, anaenda kumpea mshene yako sasa. Those are people who lack self-awareness, because we always say that, for example, if you tell me something, I cannot, let me say, for example, we have a third party here. So we have A, B, and C. So mimi ni A na wewe ni B. Uniambie story fulani kuhusu C. Someone anaitwa C. So alafu mimi after umenipea hiyo story, hata even before I verify ni ukweli, niende niambie D, F, E and up to Z. So niende niite baraza ya watu, alafu nianze kuambia mshene, nianze kuweka kwa social media, and I have not verified that it is true. That is someone who lacks self-awareness. Because if you are self-aware, you should understand that first, at least I need to verify these things that I've been told. Ndio nijue kama ni ukweli, ndio nijue kama nitasambaza ama nitanyamazia that story, So maybe the last thing that I can mention about self-awareness are those people who are easily influenced by others. Nilikuwa naenda town, ukaniambia wewe unaenda Thika, na then nikakwambia ni sawa twende. So those people who are not firm when they make decisions, those people who do not know how to say no, those people who find it difficult to say that I don't know. Mtu ukimuuliza kitu, but ukimuuliza jia, for example, mwambie na jia kwenda Roysabu ni wapi, afadhali akudanganye, akudirect, unajipata na huko Karioko, because they do not want to say hawezi sema sijui. Afadhali akwambie vitu zenye haelewi kuliko aseme sijui. That is someone who lacks self-awareness. So the list is quite long, but those are some of the major elements or things that you can observe in someone and know that they do not have self-awareness. Yes. Asanti mwalimu, umeweza kutuelezea, na najua wale ambao wanatufuata, na nashukuru kwamba John Ingoka, asanti sana. Nimeona huko kwa mitambo na nina wingi wa matumaini kwamba unaweza kuelewa yale ambayo tunayazungumzia leo. Na kwa wengine pia mnaweza andika comments hapo, na mwalimu wetu ama mshauri nasaha wetu atapata kuwajibu na muweze kuelewa kwa kina hasa kujitambua ama self awareness ni nini hasa. Sasa nataka ni tubadilishe.
tumezungumza na sasa watu nadhania tayari wameelewa kujitambua ni nini hasa. Na tukoona inaadhiri. Unaweza pata kuna hata mume yuko katika familia na wanazozana na mke wake hapo, sababu huyu mume hana malengo. Akiulizwa ni mke wake, unataka miaka 5 tuwe tumefika mahali gani? Yeye mwenyewe kukuambia. Elewa, kuna uwezekano awe mwenyewe hajajitambua, na ni vyema tuweze kutembea naye. Na ndio sasa nataka kukaribisha mwalimu Nasaha atuelezee ni nini hasa kama sisi kama mzazi anaweza kufunza mtoto wake, ni njia gani ambazo anaweza tumia ili mtoto apate kuelewa kwamba aweze kuanza kujitambua mwenyewe. Sijui kama wakati mtoto anapofanya jambo fulani katika nyumba amwambie umefanya vizuri. Sijui kama hiyo itaweza, ni njia moja ambayo itaweza kusaidia huyu mtoto kuweza kujua kwamba nikifanya kazi kama hii kazi imefanyika vizuri, mzazi wangu ameona nimefanya vizuri, inakuwa ni njia ya kuweza kumujenga ndio aweze kujitambua. Karibu. Asante. So in that development, the development ya mtoto, kuna that level yenye tumesema anaweza fika, and then now you start kufunza huyu mtoto jinsi ya kujielewa. The first thing that a parent anaweza fanya kusaidia mtoto kujielewa, especially from teenage years, because you understand that at the teenage years, this is a period of crisis. This is a time when adolescents usually go through a lot in their life. It's the time that they are trying to find identity, to identify themselves, to identify where they belong. Yes, kujitambua, kujijua, mimi ni nani, naweza valia nguo type gani nikae vizuri, naweza jinvolve na kikundi gani, those kind of things. So at this age, when these youngsters are now trying to form their identity, this is now when a parent should now come in strongly to assist them and guide them towards the right path where they are going to discover who they are. Because if a parent gives the child the freedom to discover by themselves who they are, definitely they are going to mess their lives, because they don't have the know-how, they don't have the skills, they don't have the, they don't have anything or experience to understand where even they should start to know who they are. The first thing that a parent should do is to make sure that you do not teach a child to be perfect. Stop pushing perfection or feeding kutrain mtoto wako ati lazima akue perfect. Unataka apate A kwa grade zote. That's not life. There's no such kind of a life where you get everything right all the time. No. You need to understand, huyu mtoto siku moja amekuja amepata D. Sit down with na mtoto muulize shida iko wapi. It's okay, at least umejaribu, but shida iko wapi? Where exactly is the problem? Jaribu kumsaidia. Don't push your child to be perfect in everything. You're going to destroy this child. And sasa huyo akikuwa mtu mkubwa, ndiye sasa tunasema hata akiulizwa kitu badala ya aseme hiyo sijui, they are going to to try and explain things they do not even know, or say things they do not have the truth about, simply because they do not know what is to not get everything right. So these are the same watoto wenye utapata they are cheating in exams, because anajua hajasoma but alifunzwa lazima upate kila kitu. So when you push your child to be perfect in everything, you destroy them, and they are going to have a challenge while discovering who they are. The other thing that I can say is when parents now, on the other hand, they do not have time to guide their children, because we usually say, as a parent, unafaa ukuwe rafiki wa mtoto wako. Don't just be the parent, be a friend, so that you may not control your child. Unajua, there's usually a difference between controlling and guiding. Most parents usually use the approach of controlling. Mtoto wangu, it's a teenager, anaambiwa wewe nisiwahi kuona na Kenothia nisiwahi kuona na vijana. Yes, hata hataki kuanza kukaa chini na yeye amwambie, unajua ama kama vile anaambiwa vijana hawa ni moto. Yes, vijana kuotea mbali. Ukiona trouser toroka. Yes, ukiona trouser just run away. So as a parent, don't control your child. Kaa chini na yeye umuelezee disadvantage, because mtoto wako wa msichana hakuna venye kwa hii dunia noronga how long ataishi ataepuka wanaume, atapatana na wao. So ukimwambia hapa akiwa mdogo, wanaume sijui ni animals, sijui wanaume sijui ni mbwa, sijui wanaume ni nini, these are animals, they are wild animals.
sijui they have been domesticated. Kuna mmoja alikuwa anaambia mtoto wake hivyo in my presence, you know, men are wild animals, they have just been domesticated, so fear them, you know, those kind of things. So mtoto kama huyo sasa atafika pahali kwa, you know, you are controlling that child's life. You need to sit down and guide the child, especially in the adolescent years. Wacha kusema ati juu ni mtoto hata hajielewi, so you must make all decisions for that child. No, teach that child, adolescent, how to make decisions for themselves, and even young adults. Mfunze kujifanyia maamuzi. Mwenyewe. Kana yeye chini umuulize na mtoto wangu. Unaona hapa ndio unaweza nataka kufanya namna gani? Yes, so nimekuona na unatembea na vijana, mmekuwa mkiongea kuhusu nini, wakati mmekutana mnaongea kuhusu nini, mnafanyaga nini, so ndio akueleze sisi tukipatana tunafanyaga hivi na hivi, tunaongeaga hivi na hivi. So namwambia that's good, but ujue ukifika hapa ukisikia kijana maybe amekwambia muende kwake kwa nyumba mkiwa wawili peke yako, you know, hapo sasa unafaa uogope, hapo usiende, you know, make, you know, guide your child, don't control. The moment you start controlling, then you make things worse. So that is the second thing that I can say parents can do. First of all, stop pushing perfection in your child. Wacha kumforce akuwe perfect in everything. The other thing is usicontrol maisha yake. Wacha ajimekie maamuzi ingine. After I make the decision, now go in and now mwambie now the decision umefanya, I don't think it's going to help you. It's going to put you, you know, itakuharibia maisha, ama it's going to put you in danger because of this and this. Maybe hata unaweza mwambia this decision umefanya, unataka kuoleka na huyo kijana juu unasema unampenda. Sawa, kaa chini hapa mtoto wako. Si uko 18 years, atujue umempenda sana na amekwambia atakuoa, atakununulia gari, atakununulia meli, sijui atakupeleka China. So kuja nikwambie, hata mimi niliambiwa hivyo na babako. Na sijaitoka hapa kijijini. So unamuelezea, unamwambia, you know, hii ni mtego tu. Hiyo ni mambo ya kuingizwa box. Hii ni ya kuingizwa box, na ukiingia kwa box ni hivyo maisha yako imeharibika. You know, so you guide the child. Usimcontrol. Try to guide the child. Ndio ajue kujimekia decisions, so that even when they become adults, they will be able to say no, they will be able to say yes, they will be able to say, you know, apana, that one, you know, no, that's not me. So try to help them to make decisions, and even to air their standing and their alafu ndio sasa wakosoe kama wamefanya makosa. Exactly. Asante. Mwalimu Eliud, show imepamba moto sana. Hata watu wanatuliza maswali. Na ningependa kuuliza swali moja hapa. Ambao umeulizwa na proper. Anauliza kwamba how do I become comfortable with my self realities? Nikishajijua nitajikubali vipi? Huyu kulingana na ufafanuzi ule ulipeana, ameona mahali yuko. Na sasa kwa mfano anajitambua labda ana udhaifu fulani. Na ndio anauliza. Anasema wakati nimegundua mimi nina udhaifu huu. Kama kwa mfano ulipeana mfano kwamba unaenda Thika. Jamaa anakuambia twende Thika. Sasa napeana mfano huyu proper ako na changamoto kama hiyo. Sasa anaingia tu Thika na alikuwa na shughuli zake, baadaye ndio anaambia mtu nimechelewa. Mambo yangu imeharibika. Na ndio anamuuliza ilikuwaje. Sasa hebu mfafanulie ndio apate kuelewa jinsi ambavyo ataanza hizo hatua ya kusema labda mimi siendi pande hiyo. Kuna mahali nilikuwa naenda. Labda naenda siku nyingine. Karibu. Asante. Tuweze kumjibu. So, you know one thing that you usually say, so reality is a fact. And if something is a fact and a reality, no matter how many times you try to resist it or to run away from it, you are harming yourself. You are hurting yourself. Because if something is your nature, then it is. And it will never change. Yeah? So one thing that I can say, to accept some of these realities, you need first to sit down and ask yourself, what do I want? And who am I? Where am I headed? Because if I know what I want, where I'm going, then definitely there's no way anyone can come in between and just, you know, misdirect me. So if you strongly believe in where you are going and what you are doing, and it is your personal conviction that what you are doing is the right thing and it's what you want, you will not just let anybody to come in your way and misdirect you. That's the first thing. That before you go wherever you're going, you need first to decide that I've made the decision, this is where I'm headed. And this is me. And nothing else is going to come in between and misdirect me or change my direction towards this. Unless personally, ufike pahali mtu akwambie, hiyo njia umeelekea, sioni kama itakusaidia. First of all, sit down yourself. Jiulize, is there some truth about what
ile kitu mtu ameniambia. Could there be some truth? If there's truth, then change your route. If you feel that still this is the way to go about it, then you go. That internal conviction that I'm doing the right thing, listening to that inner voice, because we all have that inner voice. Kuna sauti inakuzungumzia. Yes, and even the Bible says that, you know, the law is no longer written in the stone tablets. It's written in our hearts. So kuna hiyo kila wakati kuna hiyo kitu yenye utakuwa tu unafanya kitu and then inakwambia no, this is the wrong direction, this is the right direction. Try to listen to that. We call it conscious. You know, try instinct, try to listen to that. So every time that you find yourself, you know, other people keeps coming in and misdirecting you, then you need to sit down and first of all believe in what you are doing, and own whatever that you are doing, and believe that this is the thing that is going to change my life. So that before anyone else comes in and start telling you other stories, then you already believe and you already know that with no doubts, this is what I want. Hata mtu mwingine ikuja ajaribu kukuambia wewe tuende hivi, tufanye hivi. Yes, you will be able to say no. So learning to say no is a very, very important thing. Sometimes we even advise people, you know, ndio ujifunze kusema no. You know, just the simple things. So sometimes huwa naambia mtu, for example, kama kuna shida ya kusema no, kila wakati ukiulizwa jambo unasema ni sawa. Even if that's, you know, that's what you don't want to do that. But because you do not know how to say no, unasema tu ni sawa tu tuende. Ni sawa tu tufanye. Ni sawa tu, let's do this. So we even teach people, tunamwambia now. For example, if nilikuwa nataka wewe ni rafiki yangu, tulikuwa tunaenda kwa mkahawa, we are going to the hotel to take lunch or breakfast or a cup of coffee. So nikifika hapo uniambie, for example, uniambie tukule ugali. And actually mimi nilikuwa nimepanga kukula ugali. We even tell those people, for you to be able to learn how to say no, even if ulikuwa unataka kukula ugali, mwambie hapana, actually mimi nilikuwa nataka mchele mimi, and stick to that. You know, you learn pole tu utarani kusema no. Just the simple things. You know, maybe for example, ni rafiki yako ulikuwa unaenda town CBD. Alafu akwambia now twende CBD. And then wewe huko umemwambia unaenda CBD ama unaenda town Nairobi. So lakini akwambia twende town. Mwambie hapana, mimi sikuwa naenda town, nilikuwa nataka kufika hapa Thika. Lakini alafu mwambie actually kuna pale nataka kuingia hapa, wewe enda tu town. Alafu sasa siaingia hii bus, ingia hiyo iko nyuma yake. Sasa mfuate sana. Mkitaka kupatana town ndio sasa pataneni. Utamwambia, you know what to explain. So simple things, you just learn how to say no. So learning how to say no is very important, so that you can be able to stick to the goals that you've set for yourself. Because kila mtu ako na goals zake za maisha. And if I let you influence my goals, then I'll no longer be following my dream life. Sasa nitakuwa naishi dream yako. I'll be living your life and not mine. So one thing that we usually say is that there are so many lives of people who die before they live their lives. So mimi nimeishi maisha yangu nikijifananisha na wewe, nikikusikiza wewe, chenye unaniambia ndio nafanya. Watoto wengine unapata wameishi maisha ya wazazi wao. And that's why we usually even come in and tell parents, wewe mzazi, for example, you wanted to become a doctor, but you didn't. And now you're forcing your child to become a doctor to fulfill a dream which you did not. So if you failed in something, accept that. Mimi kama mzazi wako alikuwa anataka kukua daktari, lakini alishindwa kuachieve hiyo. Accept alishindwa. Aache kuniforce ni achieve dream zake zenye yeye alishindwa kuachieve. Asante Mwalimu Eliud. Show imepamba moto hapa na umeweza kujibu maswali kwa niaba ya wengi ambao ndugu yetu Proper amepata kuuliza. Na najua kwamba labda wengine wako na maswali. Na labda kwa niaba yao ningeifanya kwa muhtasari kwamba ni wakati unapojitambua, hatua yako ya mbele ya kuanza kujitambua, na mwalimu ataweza kuongea kwa kina, ni kwanza uweke malengo. Lazima ukuwe unajua unaenda wapi. Sababu ukiwa haujui ni wapi unaenda, basi njia yoyote ile utafuata. So ni vyema uwe una malengo. Useme kama labda umeingia mahali fulani, useme baada ya miaka kadhaa nataka kuwa nimefika mahali fulani. Sasa wakati unapoweka hilo lengo, basi unaanza kuchangia. Iwe ni kwa kila siku. Labda unajua leo nimesema miaka 5 nataka kuwa mahali fulani. Labda kama ni kuchanga, unaanza kuchanga na siku moja. Na hapo ndipo itakusaidia kuweza kusema hapana, ama unaanza sasa kutafuta watu wale ambao wataweza kukusaidia. Ndio hata kama ulikuwa umesema miaka 5,
hilo jambo uweze kuifanya hata na miaka 2, na hapo ndipo utaweza kukua. Na ndio unaona watu mwaka nenda miaka rudi, yuko tu pale pale, hajachukua hatua na anaonekana kana kwamba hafanyi ile jambo ambayo inahitajika. Kujitambua ni jambo muhimu sana kwa mtu binafsi, ili apate kukua na kustawi kwa maisha yake, iwe ni ya ndoa, iwe ni ya masomo. Kama vile mshauri na saa alianza kusema kwamba kuna kijana ambaye alichukua muda mrefu sana pale katika chuo kikuu, na kisa na maana ni kwamba hakuwa amejitambua. Yeye alifurahia labda akiwa shule ya upili hakupata nafasi ya kucheza na PlayStation. Pia akapata uhuru ambao ulimfanya sasa yeye anaingilia uirabu wa kunywa pombe kiholela holela tu. Kwa hivyo ni vyema hata sisi kama wazazi pale nyumbani, kama vile mwalimu amesema kwamba ni vyema tusiwe watu wa kuelekeza watoto wetu. Ndio, ni vizuri kuwaelekeza, lakini tusitilie mkazo kiasi ya kwamba tunaathiri njia yao wa kuweza kukua, wawe watu ambao wanajitambua. Mwalimu, ningependa sasa turejelee katika naona muda unaanza kunipa kisogo, lakini ningependa uweze kuzungumza jinsi ambavyo nimepeana hatua, lakini hizo ni za kimsingi. Jinsi ambavyo mtu anaweza anza kujitambua, kuanza kujitambua labda kwa siku. Anahitaji kuwa na mtu ambaye atakuwa akiongea na yeye, anamwambia umeshika njia, unaendelea vizuri. Na kama hiyo swali ambayo tumeulizwa ni rafiki yetu hapo proper, na najua ameuliza kwa wengi, kuna wao bado itakuwa ni shida kuweza kubadilika, tunaweza wapatia mbinu gani ndio kwanza wajielewa, wajue kwamba mimi ninakuwa na labda nikiambiwa jambo fulani nimefanya vibaya, inanikera na kuniudhi, na inanifanya hata sasa labda nilikuwa nafanya kazi nyingine siwezi fanya kazi nyingine, mpaka sasa mtu mwingine aje aniambie au uko sawa, endelea. Karibu. Okay, asante. So there are some ways that you can be able to improve your self awareness. So nitakupa mfano, because this is the key thing that someone needs to do to be able to discover themselves and to know themselves. So there was one time that I was interacting with a friend. Na akaniambia, mimi Eliud nimejaribu. Nimejiita kama mkutano mimi mwenyewe. Me, myself and I. Nilijiita kama mkutano, nikaenda nikakaa chini, and for the first 1 hour ya hiyo mkutano, there was so many disagreements between me, myself and I. So one thing that I always tell people, you yourself and you, jiita kama mkutano. Find time to spend time by yourself. Wacha ati kila wakati ukitoka kazini kuongea na coworker, umepita ukiongea na kila mtu kwa matatu, umepita ukiongea na mtu kila kwa barabara, ukifika kwa nyumba umefungulia TV, umeanza nini kwa simu. No. Find some few minutes to sit down and ask yourself important questions. Ask yourself, Eliud, ni nini baya na wewe? Sit down with yourself. Jiongelesha, Eliud, sasa ona, jana uliambiwa uende sijui wapi, sasa ulikuwa na assignment ukashindwa kufanya. Sasa nini baya na wewe? What's wrong with you? And then by the end of it all, you need to find the solutions. And now useme, wewe Eliud, you need to man up. You need to behave. All right? So do this, do that, do this. So find time to spend time with yourself. Ask yourself questions that are going to shape your life. We usually say introspection. Introspect. Look down deep inside you. Because we always say that when an egg is broken from inside, there's life. Yeah, there's when it's broken from outside, death. There's no life. So whatever that is eating you up, whatever that is messing your life, whatever that is destroying you, it's coming from within. Once I wish I carried that utaitumia, sababu naona muda unatupa kisogo. Yes. Tutafanya show nyingine ya kuendeleza hili jambo. Na ukumbuke ukuje na hiyo chat ambao tutaweza kuitumia. Kweli. For example, if you squeeze a mango, inaweza toa nini? Inaweza toa, haiwezi toa maji ya nini ya coconut. Maji si ndio? Ukisqueeze dimu ama chungwa, haiwezi toa maji ya anything else. Inatoa tu maji ya ndimu. Haiwezi toa avocado. Chungwa ni hivyo hivyo. Yes. So when you squeeze yourself, what comes out of you is who you are.
For example, kama umekasirishwa kidogo and then wewe ni kuropokwa, kutusi watu, kukua violent, that's what is inside of you. So you need first to sit down and have time with yourself to know what's happening within you. Ask yourself some important questions. The other thing, love yourself as you are. Jipende. There's something that we usually call body dysphoric disorder. Body dysphoric disorder is a psychological, is a mental illness ya mtu mwenye hajipendi. Unajua if you do not love what you see in yourself, ukijiangalia kwa kioo upendi chenye unaona, you spend too much time trying to change who you are, or sometimes you even avoid looking at yourself in the mirror. That's a mental disorder. It's not just something that anyone should take lightly. It's a mental disorder. There's someone who is going to stay kwa kijipaka makeup for 2 hours. Trying, anaona kapipo hapa, anajaribu kupaka, anaona hapa anajapaka vizuri, anarudi kwa bafu, anaoga tena, anavalia nguo mara 10 akirudishaga, anaweza spend 3 hours first ku decide atavalia nini, and then ku try out akirudishaga. That's something that we call body dysphoric disorder. It's a mental ugonjwa wa kiakili. Yes, disorder. So you first need to love yourself as you are. And by the time after you love yourself as you are, then you'll be able to face yourself, to ask yourself those questions. Because if you do not love who you are, you will not even sit down to ask you to have a conversation with yourself. So first, learn how to say no. Love yourself as you are, and then find time to be by yourself, to ask yourself what's happening around you, what's happening in your life, and then once you're able to find those kind of answers, and then you'll be able to you'll be good to go. And maybe the last thing is to seek help. Go for counseling, and there will be a counselor. Mimi, come to me. Niambie mimi niko na shida. Saying no is a problem to me. I'll be able to guide you through CBT, and you'll be able to recover from that. Asante sana mwalimu, tumekuwa na show kali sana, na producer wangu ananiambia kwamba muda umenipa kisogo. Na sasa sababu sina ziada, sababu ya muda, ningependa kuwashukuru sana wale ambao wamekuwa wakitutazama, na tutaendelea na show hii part 2, ambao tungependa muweze kuweka comments na maswali, na mwalimu wetu Nasaha atapata kuyajibu. Hii show imeonyeshana kwamba tuna changamoto kubwa sana ya watu kutojitambua, wanaishi maisha ya watu wengine. Ni vyema uanze wewe kuishi maisha yako. This is the right time. Huu ndio wakati ambao unafaa wewe uweze kujitambua wewe ni mtu aina gani. Usiishi maisha ya watu wengine. Na ndio utakuwa wa baraka kwa wewe peke yako, na pia familia na wale ambao wanakuzingira pale. Kwa hivyo asante sana mwalimu Eliud. Umeweza kujibu maswali na kutuelezea kwa ufasaha, na wingi wa matumaini ya kwamba mtazamaji ameweza kubarikiwa zaidi sana. Sasa ningependa kuwashukuru nyote kwa vile ambavyo mmekuwa. Huu ni Bazuu the wise man, yule ambaye nampenda. Tunawashukuru kwa vile ambavyo mmemakinika. Wewe ambaye ni mgeni, finya hiyo like, na pia ufinye subscribe button, na zaidi finya notification bell. Ndio wakati unasahau, basi utaweza kupata ile notification. Ndio wakati tutakapoendelea na hii show tena, hautawachwa nyuma. Na wale ambao wameingia kuchelewa, sisi ni wakarimu sana. Hii show unaweza ipata katika mitandao ya kijamii, ukianza na Facebook na YouTube, na utaweza kukaa tena baadaye na kuisikiza pole pole tu uweze kuelewa ni yapi ambayo yalijiri, hasa leo ambapo tulikuwa tunazungumza kuhusu kujitambua or self awareness. Ningependa kushukuru producer wangu Proper, na director wangu Ann, na pia mama yetu ambaye ametupatia nafasi murwa ya kuweza kupeperusha hizi show ambazo ni za kuelimisha na za kubadilisha maisha ya watu, ambaye anaitwa Pastor Naomi. Mungu akubariki na akutende mema. Hadi wakati mwingine ambapo tutaleta show nyingine moto